Gotta wait for some of you to join. Meanwhile, what do we want to talk about? Well, the problem is if I start talking about what I want to talk about, you guys seem to be missing what I'm saying. Then I tend to get repetitive and say the same thing over and over again. So I wonder if I should wait for some of you to join in or dive into it. As we're talking, where is gold today? Gold is at 9110. South Indian Bank is down. Wipro is up. Hi Aravind, hi Mithun, hi Bhaskar, hi guys. Nice to see all of you online. So what else? South Indian Bank is down 1.7%. Tejas Network is down 1%. Bank is down, that is Nifty Bank is down almost a percent. Zydus is down 1% almost. Dr. Reddy is down 3/4. Nifty itself is down more than 0.5%. Jyoti Labs is down 0.5%. Tangamai is at 1898. Karnataka Bank 192. ITC down. What else is down? IDFC Bank is also negative. What's up? Gold is slightly up. Tata Motors is slightly up. Manappuram is slightly up. NAPCO is up 0.5%. Indusin is up almost 1%. Interesting. No, of course, Wipro is up 2.5%. But we're not considering any IT stocks right now, are we? What happened in the results in South Indian Bank? Let's see the results. Q1 net profit rose 9.5% year on year, is 322 crores up from 294. Provision contingency nearly doubled for the quarter. Asset quality has improved. Gross NPA has fallen by 3.15, which is good. Pre-provision operations, PPOP surged. Okay, that's not too bad. Despite higher provisions, the bank has been maintaining earning momentum because of better efficiencies. So, I think it's profit booking, which is what's happening in South Indian Bank. So, South Indian Bank may be my tiffin coffee for the day. I think I'll do tiffin coffee and South Indian Bank today. What about you guys? What is your tiffin coffee ideas for the day? Wipro's results, profit has jumped by 11% to 3,330 crores and has declared a dividend of 5 rupees. That could be the reason for the surge. They are also using a lot of AI, they're saying. But macroeconomic uncertainty is still prevalent. Strong demand in AI, Wipro is saying. Access Q1 results, standalone profit has fallen by 4%. That is probably the reason why it's getting a beating. Tata Digital to get $4 million boost because of Tata Sons TCS dividend. Wow, Tata Digital got $400 million, man, in terms of dividends. I would say that's nice. Anything else which is good news here? It covers most of the news. I don't see anything interesting in news other than this. Okay, let's see what you guys are asking meanwhile. Okay, I hope first of all this timing is okay because you guys said the other day that show was too early and you couldn't catch me. So today I purposely have come a little later than I usually do. I can't believe this question has been voted up, guys, on Instagram. Henson, tell us your love story, sir.
Also, how to explain and make your partner understand about importance of investment and avoid overspending. Those are tough questions. Well, my story I'll save for another day. Leave the juice for another day. But as far as explaining to your partner about importance of I would say proof of concept works the best. Every work ஆகும்னா பண்ணி காமிங்க. ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக வாழ்க்கையில் எப்பயும் பெஸ்ட். ஸோ ஒரேடியாக எல்லாத்தையும் ஒரு பாண்டில் போட்டு காமிக்கிறதுல பிரயோஜனம் கிடையாது. பெஸ்ட்டு 1 lakh போடுங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணி காமிங்க. ஒரு 6 மாதம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி காமிங்க. யூனோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ணின்னு போனீங்கன்னா தட் வில் ஷோ ஹவு இன்வெஸ்டிங் கேன் கிரியேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அப்புறம் மேபி யூ கேன் ஹாவ் அ கப்புள் கோல். லைக் அடுத்த வருஷம் நம்ம ஹாலிடே போகிறோம், யூரோப்புக்கு ஹாலிடே போகிறோம். அதுக்கு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பாரோயிங் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் உப்பிலே நம்ம சேவ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ கிரியேட் அண்ட் தட் வில் கிவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ கோல். தட் மோட்டிவேஷன் ஹெல்ப்ஸ். ஸோ தட் குட் பி சம்திங் தட் வில் ஹெல்ப். Overspending it's very difficult to control. That's one of the hardest things to control. Yeah, the hardest to control it is the same as overeating. When you're trying to lose weight, to stop yourself from overeating, it's very difficult. So எல்லாரும் ஈஸியாக நம்ம வீடியோவில் சொல்லிடுவாங்க, don't snack, don't eat in between meals. But all of us as human beings, we know how difficult it is to stop snacking. ஒரு டேபிள் உட்காந்துருக்கோம், someone will offer you some few chocolate or a nut, and before you know it, you have had a few. இல்லைடா ஒரு காஃபி குடிக்க வெளில போகலாம், அந்த காஃபியோட 2 பிஸ்கெட்டை வாயில போடுறது, all those things adds up, and that's what prevents you from losing weight. Same way, overspending does not happen by அப்படியே திடீர்னு ஒரு 10,000 rupees ஓவர் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டீங்க. தேவையில்லாமல் இது 700 rupees தானே, இது ஒரு 200 rupees ஒரு கேபிள் வாங்கிக்கலாம், இல்லை 700 rupeesக்கு இது ஒன்று வாங்கிடலாம், 500 rupees இங்கே, 200 rupees அங்கே. when you add it up in a month, that small 100 rupees, 500 rupees a day adds up and becomes 15,000 rupees, 20,000 rupees of overspending. So overspending control பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம். Same as how it is difficult to stop snacking. Overspending எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக விஜிலண்ட்டாக இருக்கணும். எப்படி நீங்கள் விஜிலண்ட்டாக இருக்கலாம்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க. அடுத்தது எப்படின்னா ஜேர்னலிங்னா ரைட்டிங் இட் டவுன். டயட்டிங்கில் நாங்கள் சொல்லுவோம், எல்லாத்தையும் எழுதி வை, வாயில் என்ன போட்டாலும் அதை எழுது. கேலரி கவுண்ட் கூட பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் ரைட் இட் டவுன். 2 பிஸ்கெட் சாப்பிட்டேன், ஒரு சாக்லேட் சாப்பிட்டேன், வரி அபவுட் கேலரி கவுண்டிங் லேட்டர். சேம் வே நீங்கள் விஜிலண்ட்டாக இருக்கணும்னா எவ்ரி சிங்கிள் திங் யூ ஸ்பெண்ட் இன் அ டே, ரைட் இட் டவுன். அதை நீங்கள் எழுத வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அப்பயே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் வேர் யூ ஆர் ஓவர் ஸ்பெண்டிங். ஸோ இட் டேக்ஸ் டைம். Be patient, be kind to yourself and be kind to your partner, and realize the change you're trying to do is monumental. பெரிய change இது, mindset change இது, the way you think. You've been doing it, taking it for granted all this time. அது யோசிக்காமல் செலவு பண்ணியிருந்தீங்க. இப்போ திடீர்னு அந்த ஸ்பெண்டிங்கை நிறுத்தது சோக் பண்ணது மாரி இருக்கும். எல்லாமே யோசிக்கிறோமேன்னு தோணும். நம்மக்கிட்ட பணம் இல்லையா, ஒரு ஆங்ஸைட்டி ஆகிடும். ஸோ அதெல்லாம் இல்லை. we want to improve our life, we want better habits, we want to teach our children better அப்படின்னு சொல்லிட்டு take that as a challenge. Then this will be something you can definitely do. Kumarendran 2025 buying Tejas advice. Tejas நான் நேற்று தான் சொன்னேன், தேஜஸ் ஸ்டாக் வாங்குறது பிரச்சனை கிடையாது, ஆனால் இப்போதைக்கு அதில் வலி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதில் பிகஸ்ட் கொஸ்டின் அடுத்த குவார்ட்டர் ஏர்னிங்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும், ஸோ PE ரேஷியோ இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ இப்போதே கொஞ்சம் இன்னும் இறங்கும், தென் மேபி இட் வில் ஸ்டெபிலைஸ் அண்ட் மேபி ரிகவர் நெக்ஸ்ட் குவார்ட்டர். பட் தீஸ் ஆர் ஷார்ட் டேர்ம். லாங் டேர்ம் இதில் என்ன இஷ்யூனா, பிஎஸ்என்எல் தவிர பாக்கி என்ன கஸ்டமர்ஸ் இவங்க பிக் பண்ண போகிறாங்க, டாடா குரூப்ஸ் தவிர பாக்கி என்னத்தை பிக் பண்ண போகிறாங்க, அதை யோசிக்கிறது தான் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ தேர் இஸ் வேர் தேஜஸ் ஹேஸ் டு ஷோ that they can deliver. I have faith that with Tata Group backing order, they will be able to break grounds. More doors will open. ஏன்னா எனக்கு எங்கள் அண்ணன் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் இருக்கிறதுனால எனக்கு நிறைய கதவு திறக்குது. நான் வினோத் ஸ்ரீனிவாசன் போய் நின்னா யாருமே யார் நீம்பாங்க. நோ, ஐ எம் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்ஸ் பிரதர் அப்படின்னா லாட்ஸ் ஆஃப் டோர்ஸ் ஓப்பன் ஃபார் மீ. அதனால தான் ஐ ஆல்சோ ஃபீல் தேஜஸ் நெட்ஒர்க்ஸ்க்கு நாங்கள் டாடா குரூப்போட கம்பெனி, நாங்கள் டாடா குரூப்போட பிரதர் அப்படின்னு உள்ளே போனாங்கன்னா வேர்ல்டு வைட் டோர்ஸ் will open for them is what I feel.
So wait and watch Tejas. Tejas is a gamble. Being a gamble பண்ணதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்கன்னா, if you believe and understand what they're doing, the technology which they have and why it's important புரிஞ்சதுன்னா, then definitely you can see is it worth taking an investment bet on Tejas. அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் வாங்குங்க. அவசரப்பட்டு நிறைய தேஜஸ் நெட்வொர்க்கை வாங்கி வைக்காதீங்க. This is the same rule what applies to Spandana Spurti applies to Tejas. அப்பப்போ டிஃபன் காஃபியில் 1 stock 2 stock வாங்கலாம். ஒரேடியாக வந்து நான் அப்படியே 10 12 வாங்குறேன்னு பண்ணாதீங்க. Buy now and then, keep dipping if you want to. சரிங்களா? Is it a good time to consider Axis Bank? Axis Bank இவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கு இப்போதைக்கு. பார்த்துக்கலாம். ஆனால் உட்காந்து ஸ்டூடியோவில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது காதில் ஓடிடலாம். Axis Bank. Axis Bank is down 4% today. But அவங்க வந்து results were not good for Axis Bank. That is the main reason why it has corrected. Price to book 1.83. Price to book. I don't know. If Axis Bank or if I had to decide IndusInd Bank, I'd rather take IndusInd Bank. Just looking at price to book. Price to book பார்க்கும்போது IndusInd Bank looks more attractive to me. So, ஏன்னா price to book value IndusInd compare பண்ணும்போது IndusInd Bank is lot cheaper. So, I don't know. ஏன் Axis Bank பார்க்க மாட்டேன்னா IndusInd is still cheaper. So, I won't buy Axis Bank. நான் இப்போதைக்கு கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் Axis Bank. சரிங்களா? அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்கீங்க? About Spandana consideration range. Spandana அப்போ தான் தேஜஸ் நெட்வொர்க் பற்றி பேசினேன் லாவண்யா. So I hope that covered your doubts in Spandana. Pain is there in microfinance sector. So Spandana வந்து பொறுமையாக வாங்க போகிறீங்கன்னா 1-2 அப்பப்போ வாங்குங்க. In the knowledge that stock will go down further and it can be more pain. இப்போதைக்கு ரிகவர் ஆகிறதுக்கு ஆகாது, டைம் ஆகும். My favorite dentist, Dr. Arjun சொல்றார், looking at hindsight, can we say Kraft Heinz was a value trap for retail investors, not though being a good consumer? Yes, hindsight always, vision is 2020, Dr. Sir. எல்லாமே கிளியராக தெரியும். பல்லு தேய்ச்சா கேவிட்டி வராது, அதுவும் மார்னிங் ஈவினிங் பல்லு தேய்ச்சிங்கன்னா கேவிட்டி வராது, ஃப்ளாஸ் பண்ணிங்கன்னா பல்லுக்கு நல்லது. ஆனால் இவ்வளோ பேர் மார்னிங் ஈவினிங் பல்லு தேய்க்கணும், ஃப்ளாஸ் பண்ண மாட்டோமே. ஆனால் இதே ஒரு 50 வயசு 45 வயசு வரும்போது கேவிட்டிஸ் வந்து பல்லுலாம் சொத்தே ஆகும்போது அப்போ நினைக்கிறோம், சே அப்போ மாத்திரம் நம்ம பல்லு தேய்ச்சிருந்தோம்னா இவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும். ஸோ இட் இஸ் லைக் தட். பார்க்கும்போது எல்லாம் கிளியராக தெரியுது. Kraft Heinz was a good company, and maybe after it breaks into pieces, Heinz was a good company, I would say. More than Kraft, Heinz was a good company. Kraft சேர்ந்ததுலாம் எல்லாம் ஆச்சு. But looking back, yes, it is a value trap for retail investors. Looking back, it's very clear. What is difficult is to see the value trap today. இன்னைக்கு என்ன கம்பெனி வந்து நாளைக்கு ஒரு வேல்யூ ட்ராப் ஆகும்னு பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால தான் பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி இருக்கிறது பெட்டர். அண்ட் as soon as you see a reason to exit, you should exit. இன்னதான் கியூபர்ட் எங்கள் அண்ணா வந்து எக்ஸிட் பண்ணுன்னு சொன்னார். ஏன் கியூபர்ட் எக்ஸிட் பண்ணுன்னு சொன்னார்னா, he was a guy who was telling me Cupid is a great company till Cupid got taken over when the family decided not to do Cupid anymore. Vishnu ಶಾಶ್ವತ பேசிருக்காரா? ಶಾಶ್ವತ பேசுறாரா? முஞ்சா சொல்லு. Anand has finished money pitch videos for you guys. He's busy recording Paisa Bolte with Shashwat. Shashwat and me did Be Rich today. You guys should see that video. You'll really enjoy it. நிறைய பேசணும் நீங்கள், நானும் சாஸ்வத்தம். அது இவ்வளோ தான் எங்கள் எடிட்டர்ஸ் வந்து உங்களை பார்க்க விடுவாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா ஏதோ ஆல்கோரிதம் இது வந்து சொல்லிட்டு எல்லாம் சாப் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நானும் சாப்பிட்டோம்னா ஒரு 30 minutes மாவரைச்சோம். Hopefully editors will leave a lot of it. That's why they like doing live. ஏன்னா லைவ் பேசும்போது I can be myself. என்ன மனசில் வருதோ பேசலாம், கொஸ்டின் பார்த்து ரியாக்ட் பண்ணலாம், தெரியாதுன்னா தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம்.
இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்டட் கிடையாது. நோ ஏஐ இஸ். தேஜஸ் நெட்வொர்க் சொல்லியாச்சு. அடுத்தது கிராஃப்ட் சொல்லியாச்சு. அஜய் பத்மநாபன் சாரி 6. Sir Robert Kiyosaki says world market will crash. What is சரியான லூசியா இருந்தாலும் சரியா? He made money in real estate in the US because he figured out how to make money in real estate in the US. யூஎஸ்ல வந்து borrowing and rental yield are such that ரொம்ப ஈஸி. ஒரு வீடு வாங்கிட்டு லோன் வந்து 0% இன்ட்ரெஸ்ட்ல லோன் கிடைக்கும். இப்போ கிடைக்காது, ஒரு ஆதி காலத்தில் நிறைய ஈஸியாக கிடச்சிருந்தது. அப்போது நிறைய லோன்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு இஎம்ஐ வந்து ரெண்ட் மூலமாக கட்டிட்டு போயிடலாம். ஸோ வித்தின் 10-15 years all your property will become free, your free lease to hold for you. ஏன்னா எல்லா லோனும் ஈஸியாக கட்டிடலாம் வாடகை வச்சு. ஸோ த ரெண்டல் ஈல்ட் ஆர்பிட்ராஜ் வச்சு நான் தான் பண்ண சம்பாதிச்சிட்டேன். அந்த அஃப்கோர்ஸ் அவர் அந்த புக்கு ஒன்று ரிச் டேட் புவர் டேட் எழுதின புக் வந்து பியூர்லி ஆன் பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் லென்ஸ் சரியாக பார்க்கும்போது எஸ், இட் இஸ் அ குட் புக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சனல் ஃபைனான்ஸ். பட் இந்த ரியல் எஸ்டேட் அதில் பேசினதுலாம் யூ கேன் நாட் யூஸ் இட் இன் இந்தியா. None of it is applicable. Then he lost all of his money. Then he got into crypto. He's betting big on crypto. So then he kind of now says a lot of crazy things in my view. World market will crash. Yes. Will there be an earthquake in Chennai? Yes, there might be an earthquake in Chennai. When will it come? Nobody knows. Japan வந்து they're saying earthquake or அது ஒரு manga character சொல்லிட்டாரு அதனால சீக்கிரம் வந்து earthquake. Yeah, probability is high, but when will it come? Nobody knows. So my lifetime on this planet is very limited. I'm alive for only so many years. If I'm going to sit and wait, Robert Kiyosaki சொன்னாரு மார்க்கெட் வந்து கிராஷ் ஆக போகிறது நான் வெயிட் பண்ணியிருந்தேன்னா மேபி ஐ வில் end up waiting my entire life. Can happen. So doomsday scenario is always human beings, because of the way our brain is wired, flight or fight. Another, we are always looking for some kind of doomsday situation. Do we have to run now or do we have to fight now? Because our adrenaline rush, we get an adrenaline rush at the time. So I understand the fascination, Ajay, but that's not going to make you rich. What is going to make you rich is picking the right companies at the right price and investing. Believe it or not, every single market crash there were companies which were still doing good business. Even in the Great Depression, there are companies which survived the Great Depression without the price going really crazy, because the business model of the company was good. So we look at good businesses with good practices, good management, and if it's a good reasonable price, we look at investing. And that too, small investing, not big investing. அது மாதிரி பண்ணிட்டு போகிறது better than waiting for some market crash. This is my view about Robert and what he's saying. As far as the book is all concerned, he's got I think a sister or a brother who is a monk. அவங்க நல்லா எழுதியிருக்காங்க ஒரு book about presence of mind, about how to let go, mindfulness பற்றி ஒரு book எழுதியிருக்காங்க. Both of them wrote a book together. That book is really interesting if you read that. Vignesh Jayabal, my favorite friend, has come back. Allocation percentage of stocks based on sectors. Any particular numbers, let me know. I do not do sector wise investing. I only do business investing. If a business I understand, circle of competence இருந்ததுனா எனக்கு புரியுதுனா, then I will venture into it and see. Like a lot of you are saying, Madrasan Sumi பத்தி ஏன் பேச மாட்டேங்கிறீங்க? It is not in my circle of competence. அதை பற்றி ஒரு இடம் தெரியாது. They make products which is not even sold directly to a consumer. So I'll have to spend a lot of time researching and understanding and getting that into my circle of competence. So I cannot invest, I don't invest purely based on numbers. ஒரு நம்பரை பார்த்து இது சீப்பாக இருக்கு போகிறது வாங்கலாம். So I understand it, dive into it. If I'm able to wrap my head around it, then I invest. Same thing is true with even Tejas Network. I did not look at Tejas Network because of some sectoral reason. I don't look at bank stocks for bank stocks. I look at specific banks. Are they run well? Who is promoting the bank? So that is what I'll advise you to look, Vignesh. Don't look about allocation sector wise and all this diversification and all this. These are all lingos used by so-called mutual fund financial analysts. People who want to tinker with you and make money of you. In the nonsense last long, sir, we will align your allocation according to these sectors
this sector will do very well in the future. So you should be looking at these sector, these companies, and you'll be like, okay, because he sounds very fancy. It's not like that. Money is not made like that. Even Warren Buffett does not do sectoral investing. He may say, okay, AI is creating an impact in certain companies. Then you deep dive maybe and see if there's any company which is in his wheelhouse. So understand it like that. Don't try to do sectoral. Naveen 0414. Sir, unga final year student. I'm a final year UG student. I have 50k portfolio and a patas list. Now I want to add some pharma bees. Is it a good idea? Pharma bees, Naveen, is a great idea. உங்களால் individual pharma stocks வாங்க முடியாட்டா you can definitely look at pharma bees. Pharma bees பார்க்கல தப்பே கிடையாது. உங்களால் pharma stocks வாங்க முடியும் போது டைரெக்டாக pharma stocks பாருங்க. But till then, definitely any of the bees, gold bees, nifty bees, pharma bees, IT bees இப்போதைக்கு பார்க்காதீங்க ஏன்னா ஐடி ஸ்பெக்டரே இப்போ கொஞ்சம் கொஸ்டினில் இருக்குது. ஸோ you can skip IT bees, but பாக்கி எல்லா பீஸும் நீங்கள் கன்சிடர் டெஃபினட்டாக பண்ணணும். Dinesh 001. What is the best insurance platform? I do not know what is the best insurance platform. I have my insurance I've taken from Tata AIG, my health insurance. My car insurance is also with Tata AIG. Here Tata AIG, they give me good service. Their terms and conditions and what I have read, the coverage what they're giving me is good for me. And cashless, அதெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது ஒரு வீடியோவே பண்ணியிருக்கேன், 2-3 வாட்டி தமிழில் பண்ணியிருக்கேன், இங்கிலீஷில் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள் how you should pick a health insurance company. So that is the way I look at it. And the claims, they usually, if you see the claim ratio, Tata AIG's claim ratio is very good. And the product is also very good. So that is the reason I have taken it. You can also see that way. I do not know what you mean by platform. If you mean like policy bazaar and all that, I don't use all that. Laksh Mannan 77. Can we consider, if you, I'd rather look at IndusInd Bank compared to Axis Bank. Monk 7B. Does fair PE of a stock increase with inflation? No. PE does not increase due to inflation. PE only increases due to change in earnings or change in price. Tejas Network, my favorite company, before the quarter results came out, its PE ratio was at 23-24. Results came terrible results. So price to earnings EPS went down the time. EPS கீழே விழுந்தது, price இன்னும் அங்கேயே இருந்தது. ஸோ PE ரேஷியோ மேலே ஊனு ஏறிடுச்சு. உடனே மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து இறக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஏன்னா PE ரேஷியோ கம்மி பண்ணதுக்காக. PE ரேஷியோ கம்மியாகுது. அடுத்த குவார்டர் வந்து EPS ஏறிச்சுன்னா PE ரேஷியோ ப்ரைஸும் மேலே ஏறும் to bring the ratio back to that level. So that is all PE ratio. It's got nothing to do with inflation. Ravi Shankar Manoj Kumar. What is the maximum period to hold any stock? How we understand the company will be active 50 years plus? ரொம்ப கஷ்டம். அதனால தான் நீ ஒரு JK Associates மாரி வாங்கிட்டு மறந்துலாம் போக முடியாது. JK Associates ஒரு ஆதி காலத்தில் நல்ல கம்பெனியாக இருக்குது. நம்ம ஒன் ஆஃப் ஆர் வியூவர்ஸ் தான் சொன்னார், பை வாங்கிட்டு பை இட் ஃபில் இட் ஃபர்கெட் இட் ஷட் இட் மாரி வாங்கினார். JK Associates நிறைய ஸ்டாக் வாங்கிட்டு தூக்கி போட்டு மறந்தே போய்ட்டு அந்த கம்பெனியை ஃபாலோவே பண்ணல. இப்போ போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா JK Associates இங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். பயங்கரமாக வலிச்சது. அதனால he shared it with me to share it with you guys. So you cannot buy a company and just forget about it. You have to follow it, right? Even if the Tata company, you should keep reading the news, what is happening in it, and keep following it and tracking it. If you don't do that, then you don't know if your company has gone down the tube. Another, first, make sure you understand what business they're doing and invest based on the business. Do not do blind investing, it will only get you into trouble. I read an interesting post from Niranjan KSN. Hi Vinod, I'm planning to marry next year by 1.5 years after. Where can I invest 20k monthly to 30k for marriage as a short term? Short term, 1.5 years from now, உங்களுக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னா 30k வந்து நீங்கள் இதில் போடுங்க, லிக்விட் ஃபண்டில் போட்டு விடுங்க. Yes, I did promise to talk about liquid fund, TTK Prestige and other things, but unfortunately today I could not do my research as yet. Hopefully tomorrow or Sunday I'll try and get my research done and talk about the rest, liquid fund especially. But if you're getting married in 1.5 years from now and monthly you need to put 20-30k,
Either keep it in your account because it's too short of a time to invest anywhere. Later you can look at a liquid fund. I would say best to keep it as cash. You can't afford 1.5 yearsல வந்து 1.5 வருஷத்துல கல்யாணம் ஆனது அப்போ பணம் வேணும்னா மாட்டிப்பீங்க. So I know you're having FOMO that you feel like you're missing it. You can't maximize every rupee which you have. So keep that in mind. If you need any money in the next 1 to 2 years, better to keep it liquid than put it somewhere and lock it up in case something happens in the market and you get jammed up. So keep that in mind. Best is to keep it liquid. And I mean, keep it in your savings account if you need it for such a short span of time. So, as I was talking about what Ravi Shankar Manoj Kumar said, before I got distracted looking at the question, how long to hold for maximum period is, as long as the company is good, there's nothing wrong, management is good, business is good, sector is good, there's no issues to sell, then you can hold it forever. Imagine you bought McDonald's when way back, you'll still hold on to McDonald's. Let's imagine you bought Apple shares way back, you'll still hold on to it. Same thing you cannot say about other companies. Let's say you bought BPL, that's my father's favorite example, you won't be holding on to it. You bought lots of American companies disappeared. You can't buy it, the dot-com boom. So you have to track company news on a regular basis, quarter to results பார்த்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருக்கணும் அப்பப்போ. அதனால தான் நிறைய கம்பெனிஸ் வச்சிங்கன்னா ட்ராக் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம். உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் எப்பயும் ஒரு 10 to 12 கம்பெனிஸ் மேலே இருந்ததுன்னா இட்ஸ் ட்ராக்கிங் becomes very difficult. So make sure you don't invest in 100 companies. Later you won't even know where your money is. Mr. Arun K. In, can we consider Suzlon long term? No. ஏன் வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியாது? See the business model of Suzlon. Who's involved in their business model? The government is involved. So Rakesh Sarvana, what about Adani Wilmer, AWL, Agri-Business, different coverage? No man, it's become expensive recently. Some time ago, yes, you could have looked at it, I think. Personally, I myself I would say ITC is a better bet than Adani right now because stock market has pushed Adani up. I have to see it though. I have not studied it fully. So, Nritin Kamal Mahin, sorry if I'm pronouncing names wrong, man. Mutual funds are forced to invest in overvalued stocks with SIP inflow. Will this trend continue? Mutual funds are not forced to invest in overvalued stocks because of SIP inflow, my friend. Nritran, mutual funds are forced to invest in overvalued stocks, even crappy stocks, because the fund manager thinks it is the right thing to do. Mutual funds are controlled by each fund as a fund manager. That fund manager has a certain rules which are outlined as a fund's goal and what the fund is allowed to do broadly and not do. Within that, he's allowed to play football and he can decide where to move the money. So, lots of things, moving parts in a mutual fund. So, that's the main reason active funds I avoid, because you are at the mercy of the fund manager when it comes to this. One curious Desi, can I put my money in 1-2 stocks and forget it? No. What is this constantly? Why do you guys want to forget it? You might as well put all your money in one bag and bury it under a tree and forget it. இது என்னது இவ்வளோ சோம்பலாக இருக்கீங்க? எல்லா மணியும் ஒரு 2 ஸ்டாக்கில் போட்டுட்டு forget it. Then don't invest, man. ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டுட்டு forget it பண்ண முடியுமா? அப்பப்போ பசிக்கும் போது சாப்பிட்றீங்கல்ல, அதே மாதிரி தான் இன்வெஸ்டிங்கும். Daily வந்து more than 5-10 minutes you don't take for investing. So what is this big problem where it's so confusing, so difficult to spend 5 minutes? Unfortunately, this is live on social media, I can't say other things. Otherwise, if I see you somewhere curious, Daisy, I'll tell you. I'll really want to know why you find it so difficult. Please do not say this. Even for kids' education, participate. Because when you need the money for your kids' education, you want the money to be there. சரிங்களா? So பொறுமையா invest பண்ணிட்டு follow பண்ணுங்க. It's not so difficult. It's not as complicated as you imagine. சரிங்களா? அவ்வளோ சோமப்படாதீங்க. Vijay Vicky, whose brainchild was Ionian Capital? Was it you or Anand? Hey, all of this is Anand, man. Trust me, everything which you see here is Anand. But I'm glad that you guys think that I have something to do with it. Anand will give me some credit. There's no problem. I won't deny it because he loves me so much. But I'm being honest.
All this what you guys seeing is all Anand. I'm just like you guys. I get to be, because I'm blessed being his brother, ovarian lottery as you say it, I'm sitting here. Otherwise I'll be sitting on the other side looking through the same lens you're looking. So I'm glad Anand is around and I'm glad he is teaching us all these things. And I'm very happy sharing it with you guys for free, and I have no issues about it at all. But that's all Anand's brainchild. Saranya T. How to get financial intelligence? What are the things you need to achieve? Very good question, Saranya. All you have to do to get financial intelligence is உங்க பணத்தை ட்ராக் பண்ணாதீங்க, செலவு எங்கே பண்ணுறீங்க, how are you earning money, how is money working, meaning எங்கே செலவு பண்ணுறீங்க, உங்கள் பணம் மாதத்துக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுது, பணத்தை வச்சு என்னெல்லாம் செய்ய முடியுது, எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுது, இதெல்லாம் கற்றுக்காமீங்க. இதெல்லாம் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா you will start understanding financial intelligence. அப்போ தான் பீட்டர் லிஞ்ச் சொன்னது மாரி you will realize investing is not complicated. It is not some secret science. You don't need to be an economist. You don't need to have an MBA or pass some special course to be a investor. All you need is common sense. And trust me, all of us have common sense. When common sense ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா எல்லாரும் சொன்னதை கேட்கறது நிறுத்தினோம், கொஞ்ச நேரம் குவைட்டாக காது பற்றின கேட்டுருந்தோம்னா காமன் சென்ஸ் முதுவாக வெளில வரும். சரிங்களா? நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுறா சுற்றி இருக்கிறத பார்த்தா தான் common sense exists, and then we'll start doing crowd following. So don't do crowd following. Financial intelligence is very easy. Just see what your money is doing every day. Start doing budgeting. Monthly budget பண்ண ஆரம்பிச்சே ரொம்ப intelligent ஆகிடுவீங்க. Casual boy. Sir, yesterday I asked about ITC for initial investment. You told me to see the balance sheet. How to finalize? I did not say see the balance sheet, boss. I said for initial investing, ITC is a great company. Tata Motors is a great company. But I said continue studying about it. வெறும் இன்வெஸ்டிங் மாத்திரம் பண்ணாதீங்க. சரிங்களா? So company is a great company, but you have to see what it's doing. You should learn. Casual boy, சும்மா நான் சொன்னதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க. That is very disappointing. I had such great hopes in you in yesterday's comment. நீங்கள் என்னன்னா ஒரே ஊற்றிட்டீங்க. படித்து கற்றுக்கிற தப்பே கிடையாது. சரிங்களா? நீங்கள் தான் ஃபைனலைஸ் பண்ணணும் if the company is good or not. So come back to me with some good questions. சும்மா திருப்பி don't ask me to spoon feed you. Nivashini Rekki. I'm 35 years old, working in IT. Can I start to invest in mutual funds? Will you give me inflation? Nivash, you're 35 years old. Why do you want to invest in mutual funds? You're already here with us. Learn about a few companies and start investing in stocks directly. If you don't want to do that, then put it in. For 10 years, if you don't want to learn about stocks and individual stocks, invest then look at mutual funds, that too only passive funds. But I hope you feel, because you're here talking to us, I hope you find enough willpower to learn about stocks, companies and business. I'm sure you can, and then start investing in individual companies. Ashok Leland, no. Aditya Birla Capital, yes. Consideration. I don't consider Ashok Leland, I will consider Aditya Birla. Sarvas Vas. Which bond can I put money in to get good interest income and invest? Boss, bond analysis பத்தி நிறைய பேசியிருக்கேன். I cannot specify any bonds on a channel like this because it will be irresponsible of a person like me to talk about a specific bond, because bond there are some risks and liquidity issues. So do your due diligence, see bond பத்தி கத்துக்கங்க. I've done multiple videos about bonds and how to buy bonds. Watch that and then decide to buy which bond, and you can take the interest in buy Patas list stocks. If you want help in buying the bond, reach out to me or my team and we will help you out. Of course, there are lots of people who have reached out. Hussein now has, let me show you how many people Hussein has. Good time to show you Hussein's team. Anna Mr. I'll hold it up. I'll record it. Okay, here's my team. This is Kannan. Hi, Kannan. Hi. Kannan is the new joinee who is helping me with the... Okay, he's helping me guys to open your bond accounts. This is Giri. Hello. He's a very learned scholar. Okay, he conducts seminars.
So if you guys want seminars on investing and you need any classes, Giri is the person. How to get in touch with you, Giri? Are you on Instagram? Yes, I am on Instagram, but What's your handle, man? handle Bharat_Girish. Okay, so reach to Bharat_Girish and he'll help you learn about investing. Of course, you guys know Krish from his famous Instagram handle. With Krishna. Yes, with Krishna. He knows nothing about investing, but he knows a lot about giving free cash. So if you guys need money for investing, reach out to Krish. He'll ask you to name some movie or some cuckoo thing you'll have to do with him, and he'll give you cash. These are editing suite. Our editors are busy, don't want to disturb them. Where's the rest of my gang? Ivangada, Hussein, eh? See, you'll see Hussein hard at work. This is Prem. Prem is another new joinee. He's also helping me open accounts, so you might get a call from Prem. And of course, OG, Hussein. Why are we sitting in the kitchen, Hussein? Because it's the only place we get cell reception. Thanks to the way networks are, we get cell reception here. Cameraman, Arun, he's shooting right now. Arun. See? We're very religious in our office. We pray to God also. This is Raja. He's part of our team who all our content. You guys can blame Raja if you don't like the content because Raja's really doing the content. Vishnu, of course, all of you know. Hi guys. Yeah, so Vishnu's there. Editors are editing. Editors. These are my editors, Sham and Riaz. Then what else we have? Of course. There's Arun. Arun is there. And that's Sadhu. Karthik actually his name is, but I call him Sadhu because he looks like one Sadhu. So this is what's happening here today. Anyway, I digress as always. I digress. I get carried away with the excitement of showing you my team. So these are the guys. One of them will get in touch with you, either Kannan or Hussein or Prem, or one of us will get in touch and we'll help you get started. Where's Ashwin now? Who's Ashwin? I don't have an Ashwin. Chalo. So this has been an interesting conversation, and tomorrow I'll be again at 11:30. One thing is, if I come earlier, I can talk longer. By this time now, Anand will have me at work, so I have to go jump and do things for him right now, and I have to record a video with him. I think he wants me to do Tattva pitch, so I'll probably go do a Tattva pitch with him. If you guys have any questions you have about motivational questions which I should ask Anand, definitely drop the questions in. I'll ask Anand about anything to motivational which you want from Tattva page. I can ask him that too. So do get some. Oh yeah, let me do my patas investing. Of course, I have to do my patas investing. I promised I'll do it live and be genuine about it. So today South Indian Bank is what I'm putting for consideration. So let's look at South Indian Bank for my tiffin coffee. South Indian Bank, 30 rupees today. So, I used to be able to buy a lot of South Indian banks for my 2,000 bucks. Now, how much am I getting? 80, let's see if I can get 80. Even 80 is too much, man. Let's see, how many South Indian banks? Okay, I get 67 South Indian banks. So I'm going to buy 67 South Indian banks today for myself, for my tiffin coffee. And done. I finished my tiffin coffee. Okay, see, that's how fast this is. Investing is not hard. What is hard is everything else in life. Relationships are hard. Friendships are hard. Work may be hard, depending on what you're doing. I find my work pretty easy. I have a great team around me, so work is easy. I shouldn't complain about my work. Work is pretty good. So, wish all of you get down to doing a tiffin coffee and move in and move on with your day. Sorry, not move in. Move on with your day. And I'll catch you tomorrow around the same time, 11:30. And have a wonderful day, guys. And I'll see you soon. Bye. Take care.